Good afternoon, everyone. Naririnig po ba ako? Yes po, loud and clear. Ayan. Thank you, Sir Rob. So good afternoon, everyone, and welcome to the DICT Region 3 Philippine National Public Infrastructure Orientation. Medyo nabubulol pa, no? So, ayan. So, this is in partnership with the LGU Baler, headed by Honorable Mayor Rhett, Ronan, Angara, and LGU San Luis, headed by Honorable Mayor Ariel. We are delighted to have you here with us today as we learn about the benefits and applications of digital signatures and PNPKI digital certificates in government transactions. So before we begin our program, let us have a moment of silence where we shall be having the invocation followed by the singing of the Philippine National Anthem. Let us feel the presence of our Lord. God, we thank you for every seat that has been filled here today. We are gathered here under the shelter of your wings, nurtured by your love, and encouraged to fly by faith on the wind of your Spirit. We thank you in advance for your strength and grace that will sustain us and see us through everything that comes our way. Please guide us in every project, activities, and task we have every day. Take what we have prepared and multiply our efforts as only you can. Steer our intentions to align with your righteous will. Remind us of your faithful provision when our efforts fail us. May all glory go up to you when we reach the finish line and climb our benchmarks. Keep love at the forefront of our minds today and the guiding light for all we set out to accomplish and celebrate. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, tewas ng sinakalan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit mo pagaw, ay hinatang tula, kawin sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iindig, ang bituin at araw niya kailan pamay magtitingin. Luman ang araw ng walhagin pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ayan. So a pleasant good afternoon, everyone, and welcome to DICT Aurora PNPKI orientation webinar for the local government unit of Baler and San Luis. So please use our reaction button po para malaman naman natin kung sino-sino po ba ang kasama natin ngayon from San Luis. Ayan. So mag-react naman po kayo kung sino po yung mga taga San Luis na kasama natin ngayon. And ayan, so meron po ba? Ayan, and mga kasama naman po natin from Baler, baka pwede po tayo mag-heart react naman. Ayan, thank you po Sir Dan Emil Bernardino, no? Ayan, sa mga taga San Luis naman po, pa-heart react naman. Ay, taga Baler, sorry.
So ayan, so thank you po. Ano, during this session, we will cover important topics such as PNPKI introduction, its legal basis, application process, requirements, and demonstration of digital signature. We hope that by the end of this session, you will have a better understanding of how PNPKI digital certificates can improve your digital transactions and ensure the authenticity and integrity of your documents. We encourage your active participation during the discussion, and you may ask question as we go along. No, our speaker is from PNPKI of DICT Region 3. And so before we start, let me introduce myself. No, kanina pa po naka-flash sa screen. I am Roma Valencia Hermenegildo, the provincial focal of DICT Aurora. And together with me po is my immediate supervisor, Engineer Ravenal De Jesus. And later on, he will give a message po for everyone. So pwede naman pong Sir Rabs, hello po, good afternoon. Yes, good afternoon po sa lahat. Ayan. So, for a moment lang po. Wait. Yan. And to formally welcome us to the webinar, may I call on Engineer Donald Lapiguera, the National Director of ICEP, to give us the opening remarks. Hey po, so good afternoon po sa ating lahat. So, on behalf of ICEP National, by the Institute of Electronics Engineers of the Philippines, and sa DICT Region 3. So, ito pong webinar po natin na to, no, about sa PNPKI digital certificates, no, ay magiging malaking tulong sa ating mga attendees ngayong hapon na to. No? It will be a great opportunity to learn the benefits ng PNPKI digital certificates at magagamit niyo po ito to enhance yung mga digital transactions natin. At the same time, no, i-cover din po ito about yung sa introduction, yung mga legal basis, okay? Lahat po ng mga tungkol sa PNPKI, no, di-discuss ng ating resource speaker ngayong hapon na to. So, ayun po, let's enjoy the webinar. Let's learn from this webinar. Again, thank you very much po sa pag-join nyo sa ating webinar ngayong hapon na to. Maraming salamat po and may God bless us all. Thank you po. Thank you so much po, Director Lapiguera, for the opening remarks. And now, before we proceed, let me give you the some guidelines for the webinar. Okay, so first, this is a recorded training that will be posted on our Facebook and YouTube accounts. By joining in this webinar, you have given us permission to use your photos taken during the webinar. Second, please use your real name as the Zoom display name. Example po, ayan, pangalan nyo po, ayan, para ma-address din po namin kayo ng maayos, no? Third, keep your microphone on mute. You may turn it on when asked po, no? So fourth, turn on your video camera during the entire training. It is good to turn on your camera, but it is not required, okay? So please leave your questions, clarification in the chat box or comment box. Our resource speakers kasi dalawa, no po, will answer it later during the Q&A session. 6, do not share your screen or do any annotations. 7, observe proper decorum and etiquette. Lastly, certificates will be issued to those participants from Zoom, Facebook, or YouTube who accomplish the post-evaluation form and fill in the correct information such as your complete name and email address. Reminder po, please use your Gmail and Yahoo Mail only. This has to be done in the span of 3 days only after the training. So today is March 28, 29. Sa 31 po, i-close po natin yung ating post-evaluation. Failure to follow the given instructions will result in the disqualification of receiving your certificates. Ayan. So now, I will proceed to the introduction of the resource speaker. I will introduce you to resource speaker po, ano? First, our resource speaker is graduated with bachelor's degree in computer science at the University of the Philippines, Los Baños. She is currently taking up her master's degree in information technology at the Bulacan State University, Malolos. Formerly, the information system analyst in DICT's Integrated Business Permits and Licensing System,
or IBPLS project. Since 2018, she has trained several LGUs in both Region 3 and Region 4A for the processing of business permits, barangay clearance, building permits, and occupancy certificate. Ma'am Mayel, as she prefers to be called, is the Planning Officer 2 of the Philippine National Public Key Infrastructure of the DICT Region 3. Next, our resource speaker is a graduate of BS Information Technology from Catanduanes State University. She is a former Project Development Officer 1 of DICT under the Technology for Education program, or the Tech for Ed. She was assigned as DICT LC2 PNPKI Registration Authority Assistant last 2019. Ma'am Riza is now the Planning Officer of the Philippine National Public Key Infrastructure of the DICT Region 3 Office. So everyone, without further ado, our first speaker is Ma'am Mayel. Hello po, Ma'am Mayel. Good afternoon. Hello po, good afternoon po. Ayan, clear naman po ba yung audio ko? Yes, ma'am, clear. Medyo para sa clear naman po. Clear po sa end ko, ma'am. Ayan, sige po. Okay, and let me share my screen po. Ayan, Ma'am Roma. Okay na po, ma'am. Pwede na. Ayan, kita na po yung aking screen. Okay na po? Yes, Yes, ma'am. Ayan, thank you po. And again po, good afternoon po sa lahat. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras nyo at attention sa ating orientation for this afternoon. And hello po, Sir Rabs, ang ating Provincial Head for DICT Aurora, and Ma'am Roma, ang ating napakasayahing moderator for this afternoon. Okay, and thank you po sa partnership natin with ICEP. Yan, naka-join po sila sa ating orientation. And again po, maraming salamat sa mga nag-attend dito. And hopefully po, marami tayong matutunan for this afternoon. And eventually po, we are also hoping na makapag-training po kami sa inyong LGU. So kami po ay nagkakandak din ng training para matutukan po yung ating participants, yung ating personnel sa paggamit po ng PNPKI. And to start po, orientation muna tayo. Para saan ba yung PNPKI? Saan ba natin siya kailangan? Ba't natin kailangan alamin ito? So, ayan. For the introduction po, ayan, to start our orientation, my name is Mayel. Ayan, and together with me is Ma'am Riza Alcorano. So, kami po yung PNPKI Region 3 team. Okay. And again po, this is the introduction to the PNPKI, or the Philippine National Public Key Infrastructure. Much better po kung makapag-notes kayo ngayon para po mas maintindihan nyo yung terms, maalala nyo po yung terms, kasi eventually po, pag nag-implement tayo nito, mas maiintindihan natin ano ba yung digital certificates, ano ba yung digital signatures. Okay, so to start po, yung ating ayan, sa ating presentation po about the DICT, ayun, na po ba? Next na po ba? Sa akin, ma'am, di pa nagne-next. Ayaw po. Parang hindi. Sige po, balik ko lang po yung aking sharing. Wait lang po. Ayan, okay na po? Yes, ma'am. Ayun, thank you po. Okay, to start po about the DICT, so the DICT, or the Department of Information and Communications Technology, by the virtue of the Republic Act 10844, this is the branch of the government that will promote, develop, and regulate strategic information and communications technology and reliable system and cost-efficient communication and facilities and services. So si DICT po, before po nagawa si DICT, siya po ay nanggaling dun sa ICT office ng DOST. Nanggaling din yan sa NCC, or the National Computer Center. So
yung mga telof po natin noon, pinagsama-sama po yan para mabuo po yung DICT. And yung DICT po, ito yung powers and functions natin for the policy and planning, improve public access, resource sharing and capacity building, consumer protection and industry development, cybersecurity policy and program coordination, and the countryside development. So si DICT po, marami po yung projects and programs na pwede nating ma-avail. And kung mapapansin nyo po, kung naka-follow kayo sa DICT pages, makikita nyo sobrang daming trainings and webinars na offered po for free. So as much as possible, take advantage po natin yung ino-offer ni DICT. So one of the services of the DICT rin is the PNPKI, which is also offered for free. Okay. And next po, ito yung Cybersecurity Bureau. So si DICT, sobrang daming bureaus niyan. And one of it is the Cybersecurity Bureau. We have 3 divisions, yung NCERT or the National Computer Emergency Response Team, DCD or the Digital Certificate Division, and the Critical Infrastructure Evaluation and Cybersecurity Standards Monitoring. Ayan po yung tatlong divisions natin. And again po, yung PNPKI kasi, this is under the DCD or the Digital Certificate Division. So again po, si PNPKI naman ay nanggaling yan sa DOST. Sila po yung dating Government Certificate Authority. Ngayon po, dahil nagkaroon ng DICT, na-transfer yung functions na yun kay DICT. Okay. And ito po yung aming PNPKI Team Support Channel. Kami po ang sumasagot dito sa DICT Region 3 PNPKI Team. Ito ang email address na r3.pnpki@dict.gov.ph. And before po, ang hawak namin is yung LC2 or yung Luzon Cluster 2 na tinatawag. Tapos before, yung sakop namin is yung Region 3 and Region 4A. Pero ngayon po, focus na lang kami sa Region 3. Then, for the points of discussion po, ito yung ating kailangan talakayin. What is PNPKI? What is digital certificates? Benefits po ng PNPKI, yung legal basis natin as well as yung application requirements and processes natin. So first po, definition lang tayo ng terms. Yung sa PNPKI. And dito po kasi nanggaling yung medyo naging matunog po yung PNPKI na term. Sabi dito, yung government offices daw ay urged to use the DICT service for electronic transactions. DICT offers Philippine National Public Key Infrastructure to government offices. Yan po. Tapos si DOJ na-offeran din na gamitin yung digital certificates. Then ito po, sa Manila Bulletin, nag-post sila, digitization of government services ay in the new normal. So mapapansin niyo po, ang years kasi or date ng article na to is dated 2020. So months after the start of the lock-in, yung lockdown po natin, ganyan, nagkaroon ng ECQ, mga quarantine, di ba po? Nagsimula yun noong March 2020. And months after, nagkaroon din ng buzz or nagkaroon po ng mga balita regarding sa paggamit ng PNPKI. And matatandaan natin, pag sinabi kasi new normal, ito yung adjustment natin during the state of public health emergency or yung ating pandemic. Ano ba yung naging adjustments natin dun sa services na pinaprovide natin as a government agency? And dito po, nagkaroon ng Department Circular number 006 or the guidelines on the application and issuance of PNPKI digital certificates for external clients during the state of public health emergency. Again po, a month after the start of the ECQ, nagkaroon na agad ng guidelines si DICT to provide the use of PNPKI or the digital certificates. So first, define na muna natin what is PNPKI. Sabi dito, yung PNPKI, this is the Philippine National Public Key Infrastructure. What is yung PKI muna? Ano ba yung sinasabing PKI?
Ayan. P stands for public, which means ito yung mga documents that can be shared to the public. Key means susi, meron tayo mga belongings or documents na kailangan i-secure. Ayan, as much as possible, ma-keep safe natin yung data na yon, ganyan. And yung infrastructure po, kasi meron tayong physical and organizational structures, kailangan na ma-operate po yung PKI. And ito po, yung branding ng DICT is the Philippine National PKI. Sa ibang countries po, sila ay gumagamit din ng PNPKI. Sila rin po ay gumagamit ng PKI, pero yung dun sa version nila. Pero dito sa Pilipinas po, ang tanggap sa ating government offices or yung allowed sa ating transactions is yung PNPKI. Tapos po, ang PKI, this enables risk to be properly managed so that electronic transactions can be performed on open, insecure networks such as the internet. So di ba po na medyo natakot tayo, may mga hacking na natatawag or nai-intercept yung mga messages. So using PNPKI, we are ensuring that the messages is directly received by the user po or the subscriber. So kung sino lang yung intended recipient natin, sila lang yung makaka-open ng message. And yung main component natin is cryptography from the word na cryptos. Meron tayong mga bagay na ini-encrypt or sinisecure. Tapos yung component din nito is the digital certificate. Yung digital certificate, ito yung identity natin as the user of the PKI. So side by side, nag-work together sila para ma-implement po yung PKI. And next naman po, so definition of terms pa rin po, what is a regular certificate? Pag sinabi niyo pong certificate, usually ito yung alam natin na pwede pong ma-print, ito yung pwede nating nakalagay sa frame or dinidisplay sa ating bahay, ganyan. Pero yung certificate po, pwede rin yan yung birth certificate. Ang certificate po na meaning, this is a document containing the certified statement, especially to the truth of something. Siya yung katunay na ito yung kapanganakan mo. Kunwari po, birth certificate. Ito yung patunay na ito yung pangalan mo, kapanganakan mo, pangalan po ng mga magulang mo. And so for example din, dito sa ating webinar, magkakaroon din tayo ng free certificate. Ibig sabihin, dun sa free certificate mo, yun yung patunay na natapos mo yung webinar na to. Okay. And ito yung kailangan nating tandaan na term. Pag sinabing digital certificate, ito naman po yung very small file issued by a certificate authority as proof of an individual or machine's electronic identity. So pag sinabi pong digital certificate, ito ay maliit na file na kailangan nyo pong i-install sa inyong devices para po ma-implement yung PNPKI. So usually po 7 to 10 kilobytes, ganun lang siya kaliit. Pwede nyo po siyang i-install sa device nyo, pwedeng sa work computer or personal computer, and doon na po natin magagamit yung ating digital signatures naman. Tapos ito po, electronic passport daw siya that allows a person, computer, or organization to exchange information securely over the internet. So yun yung ina-affix natin sa documents to secure that document po. Ayan, malalaman natin kapag ang isang document ba ay nandun pa rin sa original state niya or natamper na po siya. Magre-reflect doon kapag meron ng edits sa loob ng document. So, the digital certificate ensures na yung document ay secured po. Ayan, and ito po sa digital certificate, again, this is our electronic identity. Tatandaan nyo po to, baka kasi lumabas po sa ating quiz mamaya. Ayan. So, pwede po kayo mag-notes habang nakikinig. Again po, digital certificate, ito yung ating identity as the user. Electronic identity po yan. Next naman po is yung electronic signature. Ito yung nakasanayan natin pag sinabing isig, yung isig ni Mayor. Ganyan. Di ba usually yung picture lang ng pirma ni Mayor. Yun yung nilalagay natin sa mga
documents. Pero dito po, by definition, an e-signature is any mark on a document that can capture the intent of the signer to approve or accept the contents. So sabi dito, ang e-signature, kahit anong mark yan sa isang document, basta napapatunayan niyang in-approve or in-accept ni signer yung content. So for example, kayo po ay nag-register through the Google Forms, kayo naman po in-accept niyo yung content ng Google Form, nilagay niyo yung pangalan niyo, automatic ang pangalan is considered as electronic signature. So may checkbox tayo doon or may buttons tayo doon, yun yung patunay na approve niyo po yung content ng Google Form. So e-signature po kagad yun. And yung next definition natin, again po pwede kayo mag-notes kasi baka lumabas ito sa ating quiz. Ayan. What is a digital signature? Pag sinabing digital signature, isang klase pa rin siya ng e-signature. Pero this time po, meron tayong mathematical scheme for verifying the authenticity, integrity, and non-repudiation of a message. So ito naman po, si digital signature naman, yung nag-verify ng authenticity ng isang message. Ayan, usually sa documents, dyan natin siya ina-affix. Di ba po, ang nakasanayan lang natin yung e-signature, yung picture lang ng pirma ni Mayor. Eh, paano namin malalaman kung galing ba talaga kay Mayor or ibang tao yung nag-affix ng kanyang e-signature? So this time, using the digital signature naman, malalaman natin kung kanino ba talaga nanggaling yung isang document, valid ba siya? Hindi ba siya na-tamper nung kung sino-sino? Baka may nag-affix lang or may nag-attach lang na ibang tao. So using the digital signature, ma-verify din natin yung identity ng nag-sign ng isang document. So wag po kayong kakabahan dito. Sabi kasi dito may mathematical scheme daw. So wala tayong kailangan computein using the digital signature. No, kailangan nyo lang pong ma-set up ito sa inyong devices para ma-affix nyo yung digital signature nyo sa documents. So, what is the difference? Ano ba yung pag sinabing digital certificate at digital signature? Pag sinabing digital signature, ayan po, ang digital signature yan yung nag-verify ng message. Tapos yung sa digital certificate naman, ito yung nag-verify ng identity ng user. So, digital certificate, electronic identity. Digital signature, ito yung nag-verify ng documents. Kung anong pinirmahan natin na documents. Parehas silang may digital. And ito po, dito sa ating picture, meron tayong isang malaking bilog na naka-show. Ayan, yung malaking bilog po yan, yan yung e-signature. So for example, yung picture lang ng pirma, already considered as e-signature. Pag checkbox, fingerprint, o kaya yung pangalan, automatic na rin po yan na considered na e-signature. Pero dito sa maliit, merong maliit ditong bilog, digital signature ang nakalagay. Ayan, si digital signature, ang kapartner niya is si digital certificate. So pag nag-affix tayo ng digital signature, ma-check natin yung identity ni user or ng signer. Ayan. So for this example, meron siyang picture ng pirma, merong details dito sa tabi, at andito yung kanyang digital certificate as the user. Okay. And proceed naman po tayo sa types of digital certificate. So pag nag-apply po kayo kay DICT ng individual certificate, para siyang buy one take one kasi dalawa po yung marireceive nyo na digital certificate. Yung authentication tsaka yung signing certificate. Ang authentication certificate po, ito yung ginagamit natin doon sa pag-authenticate ng isang email. Yun yung pang-encrypt natin ng isang message. Kunwari, may confidential message ako, i-send ko kay Mayor. Ayan, kailangan kong i-lock yung message na yon using the public key of Mayor. Tapos si Mayor lang yung pwedeng mag-open ng message na yon using his private key naman po. Pero wag po kayong kabahan dyan kasi ang mas ma-implement natin sa LGU is the signing certificate.
Yung signing certificate po, yan yung kailangan nating ma-install sa ating computers para kapag may pipirmahan tayong document is ma-affix po natin yung ating digital signature. So for this example po, meron dito naka-rectangle. Ayan, sa rectangle na to, ito yung buong digital signature niya. At behind this smiley po, ito yung kanyang pirma, yung picture ng kanyang pirma. Sa gilid nakalagay, digitally signed by Marquez Koji. Ito yung kanyang pangalan. Tapos yung date and timestamp kung kailan siya pumirma. So ito pong buong rectangle na to, this is the digital signature. Pag clinic si signature, itong pirma, pag clinic nyo po ito, lalabas yung kanyang digital certificate which is the signing certificate. And lalabas po yung kanyang pangalan, Marquez Koji, at yung organization niya, ROO Luzon Cluster 2. Sa inyo po, lalabas yan, LGU Baler, Aurora, o kaya LGU San Luis, Aurora. Yun po yung magre-reflect sa inyo. And this is issued by the Gov Signing CA, DOST pa po nakapangalan. And ito po ay valid for 2 years. Ang intended usage nito is non-repudiation po. Yan. So by default po, 2 years yung validity ng ating digital certificates. Next naman po, yung tinatawag na agency certificate. So kayo po, pag nag-apply kayo, wag niyong i-click ang agency certificate kasi iba po to. Ang kailangan niyo pong i-click is yung individual certificate. Kasi itong agency certificate, merong authorized na person who is signing in behalf of the agency. So usually po, ang nag-a-apply ng agency certificate, yung mga hospital, sila kasi may authorized person sila na pipirma in behalf of the hospital. Ayan. So for this example po, merong pumirma in behalf of CPS Policy Authority. Ito yung date and timestamp ng kanilang pirma. And yung last na type ng digital certificate po is yung SSL certificate. Ito yung Secure Socket Layer. Tapos mapapansin niyo po sa may, ayan, sa may gilid po, meron maliit na lock. So yung mga mahilig po dyan mag-online shopping, check nyo muna maigi kung valid ba, secured ba yung binubuksan yung websites. Makikita nyo po dun sa gilid, may maliit na lock dito. Tapos mapapansin nyo po, ang nakalagay dito is HTTPS. Pag HTTPS po, yung S stands for secured. Ibig sabihin, secured yung website na inopen nyo. Pero pag HTTP lang yan, medyo magduda na po kayo kasi hindi na ganun ka trustworthy yung site na inopen nyo. Okay. And yung sa SSL certificate, usually po, ito ay ina-apply ng mga LGUs, NGAs na nag-avail po ng government web hosting kay DICT. So madaling mag-apply po ng SSL certificate. And ito po, kapag naklik natin yung maliit na lock, lalabas yung kanyang SSL certificate. So this ensures the identity to a remote computer and proves your identity to a remote computer. So this is issued to .dict.gov.ph. So yung website ni DICT is secured po kasi meron siyang SSL certificate. And proceed lang tayo dito sa benefits ng PNPKI. What is PNPKI used for? Sabi dito, PKI provides a mechanism for trusted online relationship by ensuring security of digital data and transactions by providing the four. Ito pong apat na to kailangan nating tandaan sa paggamit ng PNPKI. So for example po, or yung apat na benefits na to is yung authentication, confidentiality, integrity, and non-repudiation po. Ayan. So, tandaan natin tong apat na to. And next naman po, ayan, isa-isahin natin yung benefits na yan. First is yung authentication. Pag authentication po, ito yung verification natin. Ayan. Yun yung nagve-verify kung kanino ba nanggaling yung isang document na yon or message na yon. Authentication.
malalaman natin kapag matatrace natin yung identity ng nag-sign ng isang document. Hindi siya katulad sa nakasanayan natin. Basta may picture ka ng pirma ni Mayor, pwede mo nang ilagay. Paano naman yung makaka-receive ng message na yon or ng letter na yon? Hindi nila malalaman kung kay Mayor ba talaga nanggaling or kay secretary niya or sa iba pang tao na merong picture ng kanyang pirma. Pero using PNPKI po, may means tayo to check the identity of the user. Malalaman natin kung siya ba talaga yung nag-sign ng isang document or may nag-tamper ng kanyang pirma. Okay. And next naman po, yung confidentiality na tinatawag. Sa confidentiality po, minsan may encrypted na message tayo. Ayan. Kunwari, may message ako, confidential email, isasend ko kay Mayor. Tapos, si Mayor, siya lang yung pwede mag-open ng message niya using his private key. So, meron tayong public key. Si public key ang ginagamit to lock a document. Then, the private key is used to unlock a document. So, kapag kapag sobrang confidential na po, yan yung gagamitin natin. Pero again po, huwag kayong matatakot dito sa email authentication kasi ang i-implement natin sa LGU po is the signing certificate. So, more on document signing yung implementation natin. And next naman po is yung integrity. Malalaman natin kapag ang message ay nasa original state pa din ba siya or na-tamper na siya, meron na bang edits or modifications dun sa document na yon. So again po, yung signing certificate natin, once na na-install po natin yan sa ating computers, ayan, mag-reflect dyan if the document is valid. Ayan, signature is valid and signed by Vizcara, Cheryl, and Bilag. Tapos po, the document has not been modified since the signature was applied. The document is signed by the current user. Malalaman po natin if the document is still valid. Tapos, kapag meron mang edits dun sa document na yon or sa paper na po yun, ayan, malalaman or magre-reflect yun sa digital signature. Same concept with email signing, malalaman natin kung valid ba or na-alter na yung isang message. And lastly po, dito tayo kakabahan. Again po, kung may notes kayo, much better kung masulat nyo din ito. Non-repetition. Ito kasi yung lalabas sa ating digital signature. Ang intended usage niyan is non-repetition. Ano nga ba yung non-repetition? Sabi dito, yung non-repetition po is the assurance that someone cannot deny something. So for example po, yung isang document, pirmado natin, tapos umabot siya sa isang kaso. Ginawa siyang ebidensya sa isang kaso. Hindi natin pwedeng i-deny na tayo po yung pumirma sa document na yon. So kayo po dun sa LGU, as much as possible, kung may secretary man si Mayor or may EA siya na nag-a-attach ng signature, syempre dapat pinapaalam natin. Especially pag nag-implement kayo ng PNPKI, dapat po si Mayor nga lang po yung may access sa kanyang digital signature. So for example, sa office po namin, yung aming regional director, siya lang yung may access doon sa kanyang PNPKI. Hindi niya po yun pinapagamit sa ibang tao kahit sobrang dami niyang pipirmahan. Kasi ito yung sa non-repetition, yun kasi yung assurance na someone cannot deny something. Paano pag nagkagulo pa? May napirmahan na mali, di ba? Ang liable pa rin dyan is yung nakapangalan dun sa digital signature. Ayan, magre-reflect kasi yung ating identity dun sa mga documents na pinipirmahan po natin. Okay. So, ang next part natin is yung mga legal basis natin which will be discussed by Ma'am Riza Alcorano. So, stop ko lang po yung aking sharing. And Ma'am Riza, pa-share na lang po ng screen nyo. Ayan, hello, good afternoon po. Ayan, loud and clear naman po, ma'am. And dinig po, okay po yung audio ko? Ayan, wait Yes lang po. And let me know lang if merong mga background noises kasi ayan, may nagmi-meeting dito sa likod ko. Ayan. So anyway, hello. Kita na po yung screen ko. Okay, wait lang.
Kita na po. Ayan, okay, sige. So, good. Thank you, Mamel, no? Good afternoon po ulit sa lahat ng ating participants. I'm Riza Alcorano po from the ICT Region 3 under the Philippine National Public Infrastructure Project. And together with me nga po is si Mamayel. And ayan, medyo overwhelming po ba yung naging topic ni Mamayel? So sana po meron kayong na-pick up doon sa naging discussion about the introduction to the PNPKI kasi yun yung pinaka-core ng ating ng ating webinar for today. So anyway, yung magiging topic ko naman is i-discuss ko po yung some of the guidelines ng regarding sa PNPKI and also yung mga legal basis natin, yung mga legal po ba ito, yung ating mga electronic signature. And some of the frequently asked questions is i-discuss ko din po. Also, yung batch application requirements and other processes po. Ayan, so let's start po, no? Ayan. So we have this, ito yung naging article no, na nilabas yung sa ARTA naman siya. We all know about Anti-Red Tape Authority or yung RA 11032. One of the agency that is mandated to administer and implement po na yung mga rules and regulations ay mamomonitor or mai-ensure po na compliance yung ating mga government agencies sa anti-red tape and yung sa ease of doing business. So si ARTA po yung spearhead po no para sa paggamit ng ating digital certificate applications sa mga government agencies. So siya yung nag-push para gamitin ng mga government agencies yung PNPKI services natin. And yun nga na-adapt po para maging secure yung ating mga online transactions and communications during the new normal po, no? So nakalagay dyan under this memorandum po, yung ARTA dinadirect nga yung mga government agencies na i-avail and i-recognize na po yung paggamit ng ating PNPKI na nag-utilize nga ng ating digital signature po. Para na din doon sa mga official documents, sa mga licenses and permits po. And then, nakasaad din dito na nakalagay na po yung reduction of signatories. Sabi dyan, the number of signatories in any document shall be limited to a maximum of 3 signatures na lang po. Okay? Ayan. So next naman is we have the COMELEC or the Commissions on Elections. So ito po yung nilabas nilang policy guidelines during the local and national elections last year. So nung binaba ito, ang daming naging queries ng mga kasi naging partner namin dito po is yung DepEd, no? So yung Department of Education. And alam naman natin, di ba po, na yung mga teachers natin yung tumutulong during sa ating national and local elections. So ang nangyari that time, nung binaba ni COMELEC itong policy guidelines, syempre ang alam nila, lahat po ng teachers mag-a-apply nun. So lahat, actually hawak pa namin nun ni Mamayel yung Calabarzon and Region 3. So bale, tag-isa kami ng region. So medyo ngarag talaga kasi apakadami pong applications yung pumasok sa amin. Tapos a week before yata ng elections po, nagbaba ulit si COMELEC po ng isang memorandum na ang gagamit nga po ng ating digital signature for the local and national elections is yung mga highly urbanized cities, which is yung NCR, Cebu, and Davao, and yung mga board of canvassers lang po, which is yung mga superintendents natin. So talagang hindi naman pala lahat. So parang ganun po yung nangyari, kaya parang medyo nagkagulo that time. Pero sabi naman ngayon po, parang wino-work out na din para hindi lang po doon sa mga highly urbanized cities magamit yung ating digital certificates and digital signatures. Okay? And so next is yung Commission on Audit natin. So ito naman yung nilabas po nilang circular dated September 6, 2021. So meron siyang, ito yung circular number 2021-006. So nakalagay naman dyan malinaw sa subject guidelines on the use of electronic documents, electronic signatures, and digital signatures in government transactions. So sabi naman po dito ni COA, dapat yung mag-a-apply na agency or yung mag-a-adapt po na agencies is dapat meron din po silang draft policies or guidelines na inline po sa policy and guidelines din po ni Commission on Audit. Also, yung mga submission po ng electronic documents na meron pong electronic
signatures, including yung ating mga digital signatures, ay fina-follow po yung rules dito po sa ating circular, no? So, next naman is yung ating mga officials and employees na designated or yung mga signatories natin na authorized po to sign documents, no? Yun po yung inaalaw na gumamit din po ng ating digital signatures. So, sabi naman po dito, hindi naman po dito lahat po ng documents, no? Pero parang this is a sign na nare-recognize na po ni COA yung ating mga electronic signatures and the digital signatures sa mga government transactions. So, ayan po. Ayan. So next is yung memorandum naman po na nilabas ni DepEd. So ito din yung memo nila, no, during the local and national elections, which is in partner nga po with COMELEC. So nung nilabas ito, meron naman kaming focal persons per schools division offices that time. And halos nasa 70 to 80,000 po yung na-process namin. In combination na po yun nung Calabar zone and the Central Luzon that time. So ngayon po nakikipag-workout or nakikipag-coordinate na din kami per schools division offices para po makapag-conduct ng orientations and training na din. Kasi that time wala po talagang alam yung ating mga teachers kung para saan po itong ating digital signature, ano ba itong PNPKI. Kasi nga po naglabas lang ng memorandum that time si DepEd na mag-apply kayo. So ganun po yung nangyari. And dito na nga din po nag-start yung pagkakaroon po ng batch application, which is yan. Later po, i-discuss ko din po yung mga requirements natin. Ayan. So, for the next topic natin, ayan, so madalas na questions to, no? So, ano ba yung mga legal basis? Ano ang naging daan? Bakit nagkaroon tayo ng electronic signatures and documents? So, sabi dito, way back 2000 po, nagkaroon tayo ng Electronic Commerce Act of 2000, which is yung RA 8792, no? So, sabi dito, under Section 7, ito na yung legal recognition of electronic documents. So, nakalagay dyan, electronic documents shall have the legal effect, validity, or enforceability as any other document or legal writing. So, regardless po kung electronic documents or physical documents, accepted na po siya sa ating mga government transactions. So, dito nare-recognize na po yung ating electronic documents. Siyempre, if meron para sa electronic documents, meron din pong para sa ating mga electronic signatures. So, dito naman po sa Section 8 is ito yung legal recognition ng ating mga electronic signatures. So, dito din, regardless kung wet signature or physically signed yung ating document, ayan, so equivalent na siya sa signature of a person on a written document. So, ina-acknowledge na nga po yung ating mga electronic signature and electronic documents. So, next naman is ang ating Executive Order 810 Series of 2009. So, ito pong executive order na ito this was signed by our former President, Gloria Macapagal Arroyo. So, ang sabi po dito sa EO 810, ang provided na po yung recognition ng ating mga electronic signature. So, application of digital signatures and e-government services. So, dito po nag-umpisa yung pagkakaroon ng ating PNPKI. Kasi malinaw dito na all government agencies and instrumentalities providing e-government services to its clients shall require the use of digital signatures in their respective e-government services. So isipin nyo naman po after 9 years, no? Ayan, inuumpisa na po na nare-recognize yung ating digital signatures sa mga e-government services. So shall require po, ibig sabihin, kailangan na nilang gumamit ng digital signature sa kanilang mga electronic transactions. Ayan. So, another rules po, another issuance po na nagsusupport sa paggamit ng ating digital signature is itong Supreme Court Rules on Electronic Evidence. So, sabi dyan sa Rule 6, Section 1, an electronic signature or a digital signature authenticated in the manner prescribed here under is admissible in evidence. So, halos same lang po ito doon sa ating Electronic Commerce Act na sinusupport na po yung paggamit ng ating mga digital signatures. So dito, ang kailangan lang po is dapat meron tayong proper authentication mechanism na para po maging admissible nga po sa korte. Kaya dito din po papasok yung paggamit ng ating digital signature. Kasi during the discussion po kanina ni Ma'am Mayel, doon po sa mga benefits, di ba? So,
With the use of digital signature po, we can authenticate, we can validate kung sino po yung nag-sign, kung kailan sinign, and kung sino ang nag-issue ng document, no? So unlike po doon sa ating mga electronic signature, so hindi natin alam kung sino po yung nag-edit, kung sino yung nag-crop, or kung na-tamper po ba yung ating mga document. And also, yung nag-sign is hindi natin alam kung may authority ba siya to sign on behalf of the boss or the officials. So with the use of digital signatures, na-validate na po natin agad yung document once na in-open po natin ito. So, yun po yung difference din ng electronic and the digital signature. So, next resolution is we have the GPPB Resolution 16-2019, or ito yung sa Government Procurement Policy Board, no? So, nakalagay dito yung approval of the use of digital signature in procurement-related documents. So, nakalagay dyan po sa number 3, it allows the use of digital signature in all procurement-related documents, including but not limited to, ayan, so nakalist po dyan yung mga procurement-related documents na pwede pong gamitin or i-attach yung ating digital signature. So this was after the meeting po with GPPB, COA, and the DICT. No? So yung naging feedback naman po dito ni GPPB is tinatanong naman si DICT kung talaga pong itutuloy na or i-recognize na yung paggamit ng mga digital signatures sa mga procurement-related documents. And ang sagot naman po ni DICT is ready naman po yung system, no? So we have teams naman po across the Philippines. Meron tayong mga regional offices na pwede pong makapag-accept ng ating mga PNPKI application. So parang depende na lang daw po doon sa agencies nga po kung i-adapt nila yung ating digital certificates and the digital signature. So, syempre, nabanggit ko kanina, depende pa din nga talaga. And dapat, if si agency is adapt niya, dapat meron din siyang inline guidelines and policies sa policies din po ni COA and the GPP po. Ayan. Ayan. So, if makikita niyo po, ito po yung nagiging traditional workflows natin. So, normally po with the PNPKI, ganito po yung ating nagiging transactions within our offices. No? So, for example po, si Secretary, pinagawa po siya ng memorandum ng ating boss. Or si Secretary, pinagawa ng memo ni Mayor. No? So, syempre, gagawa siya, soft copy. And then, para mapasign yung documents, kailangan niya itong i-print, i-hard copy. So, papasign niya muna ito kay Mayor. And then, pag na-sign ni Mayor, saka niya i-scan yung document. And then, lastly, saka pa lang i-share. So, what if may cases tayo na nangyari, hindi naman agad-agad, di ba, na-approve ni Mayor yung ating mga ginagawang memorandum. So, anong mangyayari kapag hindi ma-approve? So, syempre, merong mga dinagdag or may binawas si Mayor doon sa memorandum na ginawa. So, syempre, ibabalik niya ito kay Secretary. And ang gagawin ni Secretary, yung soft copy, i-edit niya kung ano yung dinagdag ni Mayor, kung ano yung binawas ni Mayor, tatanggalin niya. And once finalized na yung document, so sa kanya ulit ipiprint. And then ipapasign. So minsan yung printer natin kapag alam naman na nagmamadali tayo, 'di ba? Doon lang din siya tinutoyo. So may mga cases tayo na gano'n. And kapag okay na yung document nga, saka pa lang i-scan and i-share. So medyo time consuming siya, no? And maraming resources na nasasayang. So with the use naman po of the PNPKI, nai-eliminate na natin yung pag-print and yung pag-scan. And kahit pa paano nakakasave tayo ng time and then no resources. Kasi ang mangyayari na lang po, i-create si Secretary ng memorandum, soft copy, and then ipapasign niya kay Mayor, isi-share niya electronically yung document. And then, kapag okay na, saka na isi-share. So, dire-diretso na siya. Ayun. So, may cases din po na with the use of digital signature, hindi na natin kailangan naantayin po no, na mag-appear si Mayor physically doon sa office. So kahit nasaan si Mayor, kahit nasa biyahe, kahit nasa seminar siya, malayo siya sa Office of the Mayor, wala siya sa munisipyo. No? So hindi na natin kailangan antayin na bumalik pa siya sa opisina. So kahit nasa webinar nga, kahit nasa seminar siya, i-send lang natin yung electronic document and pwede na niyang i-digitally sign po. Ayan. So, ganun yung nangyayari natin. Paperless and less paper workflows na po tayo with the use of the PNPKI. Ayan.
So, ayan. So for the PNPKI application requirements, ayan, okay pa po ba yung audio ko? Ayan. So, pa-thumbs up na lang po, no, if okay po. Ayan. So for the next discussion po, wait lang. Okay. Ayan. So, i-discuss ko na po diretso na po ako dito sa batch application requirements po, no? Kasi po, pwede po ito sa ating mga local government units and mga government agencies. Kasi po, dito sa ating batch application requirements, hindi na natin kailangan pong mag-submit ng ating mga documentary requirements, which is yung mga IDs natin. And also, hindi na natin kailangan mag-umattend doon sa ating online verification. Kasi yun po is for the individual application po. So, dito po, since mga LGUs po yung ating participants for today, for everyone's information, pwede po kayo sa ating bulk or batch application na tinatawag. So kapag ganito po, ang magiging requirements na lang po natin is number 1, we have the request letter to DICT po para i-waive yung ating mga documentary requirements and online verification. So dapat we have, meron tayong isang focal person lang po, no, na pwede po naming makausap ni Ma'am Mayel para mas madali po yung transaction. Kasi ito pong mga requirements na to, meron naman po kami mga templates na pwedeng ibigay and pwede po maging basis para po magkaroon na din po kayo ng initial documents na din para pagbasehan ninyo. So yun nga po, kailangan ng request letter para isend sa DICT. I-waive dito yung documentary requirements and online verification. So kapag okay na, kapag signed ni Mayor or kung sino po yung authorized signatory natin, pwede nyo pong isend sa amin and kami po yung mag-forward nito sa central office. So a-update naman po namin kayo once approved na ito kasi minsan pinipila pa po, no, sa dami din po ng batch application request. So nakapila siya. And then ayun. So assuming na na-approve na yung ating request letter, next na i-prepare po ni focal person is dapat meron tayo nung HR certification that certifies all personnel in the batch encoding file are correct. So dito lang po sini-certify lang na bona fide employee yung mga nakalist po sa ating HR certification, bona fide employee ng certain agency or ni LGU. So meron din po kaming template nito. So wag po kayong mag-alala, hindi po ito from scratch na gagawin yun, no? So ayun po. And then next one is the batch encoding file with validated contents. So ito namang batch encoding file is ito po yung Excel file na manggagaling sa amin. This template po is from the central office na ito na po yung lalagyan ng data ni LGU. So mga basic informations lang po na once ma-import po sa system is dapat po naka-inline din siya doon sa mga data na nasa system po. So for example, kailangan dito is yung email address ni applicant, full name, email address, and also yung TIN po, no, yung tax identification number. So this is one of the required field po doon sa ating batch encoding file po. And lastly, ang kailangan na lang pong i-prepare ni applicant is yung application form. So itong application form, magbibigay din po kami ng template nito. So dito mag-a-attach si applicant ng kanyang 2x2 passport sized photo po, no, and also kailangan niya mag-attach ng electronic signature na parang nagbe-verify na siya talaga yung nag-input doon sa ating application form. Ayan. So, malinaw po ba? Okay. Ayan. So, later po, after the discussion, no, mag-a-accept po kami ng questions if meron kayong gustong i-clarify. Okay. Ayan po. So, once complete na po ito, once imported na po sa system, no? So, pwede po tayo mag-request ng users training din para mas ma-process or mas maintindihan nyo paano kayo magkakaroon ng digital certificate and also the digital signature. So, basta ito po yung batch application requirements ni PNPKI po. Okay. Ayan. So, for the digital signing demonstration, ayan. Do you still have time po, Ma'am Roma?
Okay, so this is also one of the important part din, no? So para mas ma-appreciate niyo lang po yung ating digital signature. Wait lang. Ayan, medyo nahihina yung audio. Hello? Medyo malakas na po. Okay na po ngayon? Yes, ma'am. Okay naman. Ayan, okay naman po. Okay, sige. Ayan, mag-share ako ng another screen. Wait lang po. Okay, so for the demonstration, ayan, so dito po sa sa setup po ng ating digital signature, dapat meron po tayong naka-install po na Adobe Acrobat Reader po sa ating mga laptop. Okay, so wait lang. And also, dapat po meron tayong prepared na electronic signature po, no? Electronic signature na dapat po naka-PDF format. Kasi yun lang din po yung ina-accept ng ating system. Okay, wait lang. And kita na po yung screen ko. Yes, ma'am. Ayan. Okay, thank you po. Ayan. So, ito po, sample PDF file lang ito. Ito yung aking DTR, no? So, dito meron tayong signatory. Dito ako magsasign. Ayan. So, and if clear naman po yung aking audiovisual. So, ayan. So, mag-open lang kayo ng PDF file sa Adobe Acrobat po, no? And punta po kayo dito sa tools. So, sinasuggest po namin na yung Adobe Acrobat Reader kasi this is one of the user-friendly din. Kasi yung sa ibang software po, medyo madami pang kailangang pindutin and hahanapin mo pa kung nasaan yung ating digital certificates. Pero dito po sa Adobe Acrobat, ayan, hover nyo lang po dito sa tools, if kita po na. Ayan. And then if makikita nyo po dito sa baba, meron tayong certificates. Okay, so i-click nyo po yan. Ayan. So this is assuming po na meron na tayong digital certificate na na-download sa ating device. Okay, so ito na po yung setup ng ating digital signature. Ayan. So, if mapapansin nyo po, clinic ko po yung certificates dito. And then, if kita nyo po dito sa taas, sa gitna, meron dyan nakalagay digitally signed po. Okay? So, i-click nyo lang din po yan. And then, mag-hover lang po kayo. Drag and drop lang po. No? Magdodraw po kayo ng square or rectangle kung saan po yung signature ninyo ay attached. And then, let go lang po. Ayan. So, once done, may mag-a-appear po dito na pop-up. So, pipiliin nyo po dito yung Signing CA kasi ito po yung signing certificate natin na ginagamit for digitally signing a document. Okay. So, click nyo lang po yung continue. Ayan. So, na-set up ko na kasi yung sa akin. Pero, pag first time po kayo magsi-set up, ganito po yung lalabas po, no? So, ito yung standard appearance natin. So, ang nalalagay dyan is yung Alcorano Riza Mendez, which is yung full name ko po. So, by definition po, di ba yung ating electronic signature is any mark on the document po, no? So, accepted po dyan yung ating full name po. Pero syempre, magsiset up po tayo ng ating pinaka-signature po. Ayan. So, dito, makikita nyo po yung create dito sa gilid. Yan, dito sa taas. So, katapat po nitong ating appearance, no? So, i-click nyo po itong create. And then, punta po kayo dito sa image. Ayan. So, magkakatabi po yan dyan. So, pwede tayo ng text, pwede tayo mag-draw. Ayan. So, para mas madali po, magkailangan nating mag-upload ng ating electronic signature. So, click nyo po itong image dito and then browse lang po. Okay, click nyo po yan and hahanapin po natin kung nasaan po nakasave yung ating electronic signature. Ayan. So, say for example, ito po yung aking signature, no? So, ayan. Pinaus ko lang and hinanap ko po kung saan nakasave. So, kaya po, sinasabi namin na dapat po, i-convert po muna natin sa PDF file yung ating mga electronic signature. So, if meron kayong mga electronic signature dyan na naka-image, so convert nyo lang po siya to PDF. Ayan. So, open. And then, so ito na yon. Ito na yung ating digital signature, no? Ito na yung appearance ng ating pinaka-digital signature. Ayan. So, meron tayong option naman dito na pwede nating i-customize. Depende sa kung
depende sa satisfaction din natin. So ito, tatanggalin na natin itong logo kasi logo po ito ng ating Adobe, no? So hindi natin gusto na nandyan yan. And also, ayan, so pwede tayo maglagay dito ng location, pwede din nating tanggalin. So sa amin po sa DICT, ang nilalagay lang po namin is name, date, or labels. Minsan nga po wala pong date. So ganito lang po yung mag-a-appear. And then pwede po natin siyang i-rename, no? Pwede natin siyang pangalanan. So lagay ko dito signature, sample, signature. Ayan, so dito yan sa preset name po. And then isi-save lang natin. Ayan. So once okay na, once clear na kayo dyan, satisfied na kayo sa appearance ng ating digital signature, isi-save nyo lang po, no? And then, i-click nyo po yung sign. Okay? Ayan. If makikita nyo dito sa pinakababa, click nyo lang po yung sign. And then, i-save nyo po yung file. Ayan. So, ni-rename ko siya para meron pa akong original copy ng DTR file ko. So, ito naman yung kagandahan, no? So, wait lang, na-escape ko. Okay, sorry. Ayan. So, ayan. So, rename ko lang siya sa other file name which is signed para alam ko kung alin yung may digital signature and para meron pa din akong copy ng aking original file po. And then, click nyo lang po yung save. Ayan. Ganito na po yung output ng ating digital signature. So, pag click nyo po yan, mag-a-appear dyan, which is ito yung pinakita kanina ni Mamayel, no? So, once na-click nyo yung document with digital signature, mag-a-appear dyan yung status nyo, which is signature is valid or signed by kung sino po yung nag-sign doon sa document. So, for example, this is signed by Alcorana Risa Mendez kasi ako po yung nag-sign doon sa ating document. So the document has not been modified since the signature was applied and the document is signed by the current user. Okay? So additional lang po. Ayan. So meron po ditong nakalagay. Kita po nila. Ayan. So if makikita nyo, meron dito nakalagay sa gilid, lock document after signing. So if makikita nyo dito sa aking file, di ba meron pang mga kailangang mag-sign. So, kailangan ko pa siyang isend sa timekeeper, tapos isi-send naman sa immediate supervisor. So, iwasan po natin, no? Kapag ganito po yung document na isa-sign natin, iwasan natin na i-tick po itong tick box na ito, which is lock document after signing. Kasi kapag na-click ko ito, for example, na-click ko yan, sinend ko yung document, pag once na sinend ko po ito kay timekeeper, hindi po makakapag-sign si timekeeper kasi po na-lock ko yung document. So, yun lang po yung reminder din po namin, no? Ayan. So, ito na po yung ating itsura ng ating digital signature. Siguro maninibago kayo kasi bakit ganyan meron pang nakalagay sa gilid na digitally signed by Alcorana Risa Mendez. So, para mas ma-identify din po na it is digitally signed. So, pero ganito na po yung itsura ng ating digital signature. Ayan. So, and that ends po our short demonstration about the digital signature. Ayan po. Ma'am Roma, okay na po yung aking part, no? Thank you po. Ayan, so thank you so much po, Mama Yel and Ma'am Riza for the very informative presentation. At this point, we would like to welcome our attendees to the Q&A portion. And you may now ask your questions to our resource speaker or type your questions in the chat box po. Ayan. Anyone po na may question po, pwede na po tayong mag-type in sa ating chat box para po masagot po ng ating mga RPs ang inyo pong mga katanungan. Hi, Ma'am Roma. Naka-raise hand ako pero wala akong question. May comment lang ako. Go ahead po, Sir. Yes po, dear participants. So, narinig nyo naman po, well presented yung topic na magagaling nating mga RP. Dagdag ko na lang po,
ano po ba yung risk ng mga memo, especially mga heads natin, di ba? The local chief executive, si mayor, at yung mga chief. Kung nabalitaan po ninyo dati, di ba merong kumalat na allegedly order daw from the office of the president na 2-day salary deduction daw sa lahat ng government employee para daw donation sa Syria, yung victim ng earthquake Syria. Napakadaling mag-scan po ng signature specimen at magmumukhang legit kasi yung logo ng agency, yung pirma ng signatory, ikakalat lang po sa SOCMED yan makakaloko na po yan. At the end of the line, ang mapupulaan po ay yung signatory. Kaya po, yun po yung advantage ng PNPKI po namin na as demonstrated by our RP ng ating mga resource person, mabe-verify mo kung yun talagang taong yun ang pumirma. Kasi po, I don't know kung familiar kayo doon sa ganung incident na memo daw from Malacanang na lahat daw ng government employees 2-day salary deduction in order to donate sa victims ng earthquake sa Turkey. That was terrible. So yun na po, dagdag ko lang, kaya nag-raise hand po ako. Pero wala akong tanong kasi magaling mga speaker natin Thank you po. Ayan, so thank you so much po, Sir Robs. So ang ato pong mga participants, baka po may question. Ma'am, kailangan po bang mag-subscribe ng Adobe Reader po? Sabi po ni Sir Ray Jeric Paragas. Ayan. Hello po. Sige, Ma'am Riza. Ayan, so hello po. And so to answer your question po, pwede po tayo mag-install or download po natin siya. Free po siya from Google, yung Adobe Acrobat Reader natin. So ito po kasi yung pinaka-compatible po sa ating digital certificate. And also, ina-accept din po natin yung Fox-it Reader. So free lang po ito, no? So hindi po natin kailangan yung meron pong payment na mga Adobe Reader. So pwede po tayo mag-download and install lang po natin yung ating Adobe Acrobat Reader sa ating devices po. And also, yung ating digital certificate po pala sa laptop and desktop lang po siya, pwede pong i-install. No? So, hindi pa po siya pwede sa ating mga mobile phones as of now. So, ayun po. Thank you so much po. Mamaya, if you have additional inputs din po. Ayan. Bali, nag-send na lang po ako dito sa Zoom group chat ng links po for the Adobe Reader as well as the Fox-it Reader po. Sa Fox-it Reader po, kapag mag-i-install kayo nun, may option kasi doon na 30-day trial lang. Huwag nyo pong isa-select yun. Ayan. Andyan po yung links, pwede nyo pong i-open. Ayan, so thank you so much, Ma'am Riza and Ma'am Mael, for answering the question of our participant, Sir Ray Jeric. So, meron pa po ba tayong ibang mga question? So, pwede na po kayo mag-raise hand para po maitanong nyo po ng live. Ayan. So, if you have no more questions, please type 1 po sa chat box so we can proceed po sa awarding of certificates. Ayan, patay po ng 1. Ayan, so excited na silang matapos ang training natin. Ay, okay, sorry. Ma'am Joyce from LGU Baler, Mayor's Office. May question po si Ma'am Joyce. Good afternoon po. Good afternoon, ma'am. Actually, marami po sa amin naka-attend ngayon dito na members ng PAC. And as you have mentioned dun sa presentation, meron po dito sa GPBB, meron lang allowed na mga paggagamitan ng digital signature. So meaning, if kumbaga kami po bilang dito sa LGU Baler, usually talagang manual pa rin ang gamit. Hindi talaga applicable pa rin po ito, no? So, mayroon na po ba na gumagamit ng e-sig related sa mga papers? Mayroon na po ba sa inyo na nag-inform na ginagamit na po nila ito? Ayan. Hello po, ma'am. Good afternoon po. So, sa DICT po, dun sa office namin, ma'am, yung ibang procurement-related documents is allowed na po yung digital signatures.
Ayan. So kayo po, kung gusto niyo rin po mag-implement ng digital signatures sa LGU nyo, pwede muna po kayo mag-consult with your auditor po kung anong documents yung gusto nila na digital, ano po yung physical pa rin or printed. Minsan kasi depende pa rin po yun sa ating COA counterparts. Ayan, minsan may mga documents sila na gusto pa rin ay physical na documents. So, kailangan pa rin natin mag-follow po doon. Pero much better po, you can consult with the auditor po. Sa amin po kasi, we are the issuing body, so hindi namin pwedeng i-determine na lahat ng documents is pirmado na dapat digital. Hindi po pwede yun kasi may mga ibang documents pa rin tayo na kailangan po naka-printed copy siya and wet signature pa din. Ayun. Yan. Thank you, Mama Yel. Si si Sir Robs po yata, meron po yata ang sasabihin. Yes po. Based on my experience po, member po ako ng BAC. So, regional office pero dito ako naka-base sa Baler Aurora. Nagagamit ko naman po siya at ina-accept naman po. Pero tama din yung sinabi ni Miss Mayel na may mga documents na kailangan ng wet signature like SALN. CSC po yata ang nag-uutos sa atin nun kaya susunod tayo. Pero yung sa COA naman po, ina-accept sa BAC namin ng DICT po. Kaya tama po yung sabi ni Miss Mayel, i-consult po niya sa auditor ninyo. Pero yung SALN, talaga daw talaga eh. Wet signature daw talaga yung SALN, sabi ng CSC. Na-explain na po sa amin. Kasi daw tapos na yung pandemic, kaya balik daw sa wet signature yung SALN po natin. Thank you po. Ayan. So, okay na po ba, Ma'am Joyce? Ay, yes po. Thank you. Ayan. Thank you so much po, Ma'am Joyce. Ayan. Thank you so much, Sir Rabs, Mama Yel, Ma'am Riza. And meron pa po ba tayong mga questions para po sa ating RPs? Para po again po, kung wala na, type in 1 po sa ating comment, sa ating chat box. So we can proceed po. Ayan. So thank you po. Ayan. Meron Ayan. pong sinend ulit si Ma'am Ma'am Roma. Yel. Ayun, nag-send po ako ng file dun sa sa COA circular. So pwede rin po i-review ng LGU yan. Since doon po sa sa COA circular kasi may kailangan po isubmit na management representation dun sa COA before po mag-adapt ng ng PNPKI or yung sa electronic documents po natin. So pwede nyo pong i-check yung sinend ko na file. Ayan. Reviewin nyo na lang din po. Then, ayun po, again, as I said before, consult with your auditor po para mas malinaw po. Kasi hindi natin basta-basta ma-implement yan kung may ibang documents pa rin sila na kailangan po ay wet signature. So, tama rin po yung nabanggit ni Sir Robs kanina po. Ayan, thank you po. Ayan. So, thank you so much po ulit, Mama Yel. So, for the clarification, So, kung wala na po tayong tanong, mag-proceed na po tayo sa awarding of certificate. Ayan. So, we would like to recognize po ang hard work ng ating mga resource speaker for today. Ayan. So, let me read the citation po. Certificate of recognition is hereby awarded to Ms. Mariel Ann A. Burmas in grateful recognition of her invaluable sharing of knowledge and expertise rendered as a resource speaker during the webinar entitled PNPKI Orientation conducted by the Department of Information and Communications Technology Region 3 in partnership with the LGU San Luis and LGU Baler through the DICT Aurora Provincial Office on March 28, 2023, given is 28th day of March 2023 in Baler, Aurora. This will be signed by our Regional Director, Engineer Reynaldo TC. Ayan. So, let's give a virtual clap naman po sa ating resource speaker kay Ma'am Mayel. Ayan. Thank you po. Thank you po. Ayan. Next, to award the certificate of recognition to Ms. Riza M. Alcorano in grateful recognition of her invaluable sharing of knowledge and expertise rendered as a resource speaker din po during the PNPKI orientation today. Ayan. And of course, we would like to appreciate then our partner LGUs po. Let me read the citation. This certificate of appreciation is hereby awarded to Municipality of Baler, Aurora in appreciation of their invaluable coordination and support as a partner LGU during the webinar entitled PNPKI Orientation. Ayan. So, and of course to the
Ayan, sorry, nawala yata yung sa San Luis. We will also give the certificate for San Luis, of course. Ayan. So we will send the copies po sa inyo pong mga email address. Okay? Yung signed po. Na-double yata yung paste ko nung sa Baler. Hindi yata nag-paste yung sa San Luis. My apologies po sa atin pong LGU San Luis. Ayan. Thank you so much po ulit. Ayan. So to give the closing remarks po. Ayan, so we would like to call on our regional director, regional provincial head, Engineer Ravenales Esco, to give us the closing remarks. Okay, thank you Miss Roma, Miss Mayel and Miss Risa. So, kitang-kita naman sa aking cover photo, despite ng pagiging head ko dito sa office, I support the celebration of National Women's Month at ang mga proponent ng ating pong seminar, kita niyo naman mga nagagandahang ladies. Si Miss Roma, si Miss Mayel at si Miss Risa. So, brain and beauty, magaling. Based on statistics daw, pag daw technology courses like this, like IT, engineering, dominated daw by males. Pero kita niyo naman itong tatlong to ang nag-push para mag-materialize po itong ating event. So yung tatlong ladies natin. And ako, I support for it. And as I have mentioned before, wala na akong masabi kasi well said, well delivered ng ating mga RP yung topic. Now, another observation, if you notice, usually if we have events, ang opening remarks po is usually the head of the agency. It's either the director, at yung closing remarks, yung next in line sa kanya, yung closing remarks. However, if you notice, ang ating opening remarks, external stakeholder po ang nag-deliver. Why? Because we believe in check and balance. Ano po yung check and balance? Napaka-bias naman ng DICT kung kami ang mag-pitch ng aming project. Nasasabihin namin, maganda ito, magaling ito, reliable to. Nakita niyo naman po, ang nag-deliver ng opening message ay National Director po ng Institute of Electronics Engineers of the Philippines, na external stakeholder po ng DICT, because he himself, Engineer Donald Lapiguera po, he himself, naniwala siya sa PKI at nag-apply po siya at inadapt po niya. So naniniwala po kami sa check and balance na self-serving naman kung puro DICT ang mag-a-assert ng aming programs, ng aming project. At least, let our external stakeholder speak for ourselves. Thank you very much. Congratulations and happy National Women's Month po. Thank you. Congratulations. Ayan, so thank you so much po for the closing remarks, Sir Rabs. Ayan, and now, ito po yung ipapakita ko lang sa mga taga San Luis. Syempre, ayan, ipinost ko na din po yung sa San Luis. Ayan yung certificate po natin of appreciation for the Municipality of San Luis. Thank you po ulit. Ayan. So now po, we proceed to the, before we end the program, we would like to ask po sa lahat na mag-open po ng ating cameras for the photo opportunity. Ayan, page 1 pa lang po tayo. Okay, smile na po tayong lahat sa page 1. Hello po, Sir JR. Present na ang ating speaker para sa ating next webinar. Ayan. So, 1, 2, 3, page 1 po. We have 2 lang naman. Okay, 1, 2, 3, smile po. Okay, next po. Saglit lang. I-send ko lang yung ating. Ayan, next po. Second page. Ayan. So, thank you, Sir Dan Emil Bernardino and Mashri Kyle D. Okay, smile po. 1, 2, 3, smile. Ayan. Ayan, okay po. So, thank you po ulit sa inyong lahat.
Ayan, so ito na po ang much awaited post-evaluation sa ating PNPKI orientation. Pwede nyo pong kuhain, nandiyan na po naka-flash sa screen and isa-send ko din po sa ating chat box. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat sa LGU San Luis, headed by our Honorable Mayor Ariel De Jesus, and of course LGU Baler, headed by our Honorable Mayor Rhett Ronan Angara. Thank you so much po sa inyong lahat sa umattend po sa ating PNPKI orientation. Of course, sa ating po mga resource speaker, si Miss Amayel Bermas, si Ma'am Mayel, and si Ma'am Riza Alcorano. Thank you so much po sa inyong lahat. And ayan po, please accomplish the form po ang ating post-evaluation form until March 31. Open po siya. Iko-close natin siya ng March 31, no? So, para po maka-receive tayo ng certificate para po sa ating orientation, make sure nyo po na ma-follow, makapag-post eval kayo, ma-accomplish nyo po ito. Okay? So, on behalf po ng ating Regional Director, Engineer Reynaldo TC, and the and the PNPKI, cyber agad, PNPKI team po, thank you so much po for joining in this orientation and see you again virtually. Ayan, thank you so much po. Pwede na po tayong mag-leave if na kapag nakapin nyo na po ang ating post-eval. Thank you po, Sir Manuel Hernandez. Ayan, napansin ko si Sir Hernandez is talagang naka-open ang kanyang camera all throughout, and si Sir Benjamin Hungriano. Ayan, thank you so much po sa inyo. Ayan, mag-stop sharing na po ako and stop ko na din po yung ating recording. Yung recorded video po pala na to ng ating webinar ay po-post po namin sa aming page.